हाय बंधुरा आज के आमी कोनो रान्नार भिडियो निये आसिनी। आज के आमी देखाबो चिंगड़ी माछ माने जेटा गलदा चिंगड़ी किभाबे परिष्कार करते हय। अनेके जारा नतून रांधुनी तारा गलदा चिंगड़ी परिष्कार करते पारे ना, सेटा आमी देखाबो किभाबे परिष्कार करते हय। प्रथमे पागुलोके एइभाबे केटे नेब। যারা বটিতে কমফোর্টেবল নয় তারা এরকম কাঁচি নেবে, এই কাঁচি দিয়ে এভাবে এইটা একটু বটি লাগবে, কোনো শক্ত আছে না। এবার আমি দেখাবো এখানে একটা নোংরা চিংড়ি মাছের নোংরাটা কিন্তু মাথাতেই থাকে। নিচে এটা বেরিয়ে এলো। এইভাবে খোসাটাকে ছাড়িয়ে নেব। আরে বন্ধুরা, এই ভেতরে চিংড়ি মাছের এই মাথার কাছে এখন এই নতুন রকম একটা জিনিস দেখা যায়, সেটা হচ্ছে জেলি। এই যে জেলিগুলো ঢুকিয়ে দেয় ওজন বাড়ানোর জন্য, কিন্তু এটা শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। এইটাকে বার করে ফেলতে হবে। অনেক থাকে, এই যে জমে গেছে পুরো। এটাকে বার করে না ফেললে কিন্তু রান্নাতে এটা থেকে যাবে। ভালো করে বার করে ফেলে আবার ধুয়ে ফেলতে হবে পরিষ্কার করে। আর এই চিংড়ি মাছের পিঠে থাকে ওদের ময়লা, এই যে কালো একটা সিডারাটা আছে, এটা পুরো একদম নোংরাটা। চিংড়ি মাছের এটা হচ্ছে মগজ বা ঘেলু, যে যেমন বলে। এটাকে আমি আস্তে করে বার করে নিলাম, কারণ এটার সঙ্গে ওই জেলিটা যাতে না মিশে।
এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের ঠ্যাং, যেটা হচ্ছে আমার ছেলের খুব ফেভারিট একদম। তো এটাকে কিভাবে পরিষ্কার করবো, দেখো কত কাঁটা, এই কাঁটাটাই খুব কষ্ট, মানে হাতে ঢুকে যায়। এইভাবে বটিতে ধরে এইভাবে এইভাবে ধুয়ে নেব। আসলে সিঙ্কে গিয়ে ধুলে খুব ভালো হয়। এইভাবে এখানে এভাবে জলটা, এই যে ভেতরে যে জেলিগুলো থাকবে সব বেরিয়ে যাবে। একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ, কিচ্ছু নেই নোংরা। ধুয়ে নেবো ভালো করে।